ילדים בגילים עד גיל 13 שהם לא חייבים במצוות. עוברים. למה עובר בא לעולם ונפטר? הוא בכלל עוד לא היה במציאות של העולם הזה. שוב פעם, יש הרבה מן העוברים. לדוגמה, אדם היה פה בעולם הזה, והבן אדם הזה עשה הפלה. גרם להפלה. איך מחזירים לו? חוזר הוא בעצמו לעולם הזה, נהיה עובר, ועושים לו מה שעשה. זה התיקון שלו. אלא אם כן, האדם בחייו חזר בתשובה על ההפלה שהוא עשה. איך חוזרים בתשובה? אדם לדוגמה שגרם להפלה, שזה על פי היהדות רצח של עובר, כי עובר זה חי, 140 יום הוא גמור ושלם, עם כל האיברים בדיוק, 100%, זה רק ילד קטן, אבל הוא חי שלם. יש היום סרט שדוקטור שוסאי מפיץ אותו בווידאו, שרואים את העובר, רואים את העובר באולטרסאונד, איך עושים רצח, הפלה ומושכים אותו החוצה, איך לוקחים את הגולגולת של העובר הקטן ומפצחים אותה עם צמת בשביל להוציא אותו החוצה, ואז רואים איך הוא לא בר דעת, לפי דעתנו, על פי התורה הוא בר דעת, והוא יודע, הוא מבין איך הוא מתחמק מהסכין. רואים את המלחמה שלו לחיים ואיך הוא פותח את פיו וזועק. We now see the heart beating here in the child's chest. The heart is beating at a rate of approximately 140 a minute. And we can see the child moving rather serenely in the uterus. One can see it shifting position from time to time. It is still orientated in this manner. And the mouth is receiving the thumb of the child. The child again is moving quietly in its sanctuary. Now, this shadow which we are seeing down at the bottom of the screen is the suction tip. We have colored the suction tip deliberately in order for you to discern it more clearly. But the abortionist has now dilated the cervix and is now inserting this suction tip, which you can see moving back and forth across the screen. You will note that as the suction tip, which is now over here, moves toward the child will rear away from it and undergo much more violent, much more agitated movement. The child is now moving in a much more purposeful manner. Its orientation changes from time to time. It is rearing again here. Now, the suction tip has not actually touched the child, even though the child is extremely agitated and moving in a violent manner. The child has now moved back to the profile view, and the suction tip is flashing once again across the screen. The child's mouth is now open, and we will see that again on a freeze frame in a moment. But this suction tip, which you can see moving violently back and forth on the bottom of the screen, is the lethal instrument which will ultimately tear apart and destroy the child. It is only after the fluid has been broken, the sac has been disrupted, that the tip will actually come against the child. But we can see the tip moving back and forth as the abortionist seeks the child's body. Once again, we see the child's mouth wide open in a silent scream in this particular freeze frame. This is the silent scream of a child threatened imminently with extinction. Now, the heart rate has speeded up dramatically, and the child's movements are violent at this point. It does sense aggression in its sanctuary. It is moving away. One can see it moving to the left side of the uterus in an attempt, a pathetic attempt, to escape the inexorable instruments which the abortionist is using to extinguish its life. Now, the heart has again perceptibly speeded up. We can time this at approximately 200 beats per minute. And there is no question this child senses the most mortal danger imaginable. The membrane has now been punctured and the fluid has escaped. One no longer sees that large reservoir of fluid surrounding the child. But once the fluid has been drained off,
the suction tip has now been firmly clamped to the child's body, and the child is being pulled in a downward direction by the abortionist's suction tip with the negative pressure applied to it, and the body is now being torn systematically from the head. The head of the child being in this direction here. I am now outlining the child's head. The lower extremities have already been lost, and we see the suction tip flashing from time to time in the screen as a typhoon-like series of echoes, and the child is being tugged back and forth as the suction tip has now been applied to the body, and the abortionist is exerting his traction on the child in this manner. The child's head is still discernible here. The body is no longer discernible. It has now been torn from the head. What we see now is the head itself with what is called the midline echo of the head and the spicules or fragments of bone. Now this head, which I'm outlining here, on this 12-week child is simply too large to be pulled in one piece out of the uterus. The abortionist is going to have to employ this instrument, the polyp forceps, in an attempt to grab the head. The abortionist will attempt to crush the head with this instrument in this manner and remove the head piecemeal from the uterus. זאת אומרת, זה דבר מדהים. והגמרא שאומרת שהעובר נשלם ל-40 יום, היום המדע אומר את זה בדיוק ב-40 יום, העובר שלם. חכמים זיכרונם לברכה לא היה להם אולטרסאונד. מאיפה הם ידעו שהעובר ב-40 יום בדיוק נשלם? אבל... כן. אם כן, זאת אומרת שהאדם הזה למעשה גורם לרצח. אם הוא יחזור בתשובה, יתחרט על המעשה, קודם הוא לא ידע נגיד, ויש הרבה שלא יודעים. ובסרט שהוא בא מארצות הברית, שהוא מפיץ את זה דוקטור שוסיין, רואים שם אדם שגרם ל-25,000 הפלות. בארצות הברית הייתה לו אחת מהקליניקות הגדולות ביותר. כשהוא ראה את הסרט שעשו בטלוויזיה האמריקנית, כשהוא ראה את זה שם, הוא בעצמו נדהם ממה שהוא עושה, כי הוא לא ראה את זה אף פעם, והוא החליט להפסיק עם זה. והוא נהיה מהאגודה נגד ההפלות. זאת אומרת, יש אנשים שעשו את זה מחוסר מודעות, וכך אלה שהם עובדות בסעד או ברווחה או בכל מיני מקומות, הן מפתות ילדות או נערות או נשים, אומרים להם זה שום דבר, אין שם כלום, יש ג'ילה, אין כלום, אל תדאגי, אין כלום. אם יראו רק את הסרט הזה ויראו מה עוללו להם ומה הנזק שעלו לגרם להם בעקרות, 17% מהנשים הופכות להיות עקרות אחרי גרידה, אז לא היו עושים דבר כזה. אבל מה זה פותר? בעיות של דיון, בעיות של חברה, בעיות כאלה ואחרות, אז מה אכפת? אבל אדם שהבין את זה וחזר בתשובה התחרט על זה וקיבל לעתיד לא לעשות את זה והתוודע על זה, ואם עוד יזכה את האחרים בידיעה הזאת, לומר להם יזהרו בזה ותראו, בואו אני אתן לכם קלטת, תראו אותה, בואו תשמעו, זה תיקון על מה שהוא עשה ולא יצטרך לבוא עוד פעם. היה זוג שעשו הפלה בצורה הזאת, והם הלכו לרב חיים קניבסקי, אחד מגדולי הדור, לשאול אותו מה התיקון שלהם. הוא אמר שאותו יום שבוצעה ההפלה, כל שנה באותו יום שניהם שיתענו, יעשו תענית מהבוקר עד הלילה. אם לא יודעים איזה יום זה היה בדיוק יום ההפלה, לא זכור להם, יבחרו יום בשנה ויהפכו אותו קבוע לתיקון על אותו מעשה שעשו. אם אדם יצא מן העולם לא ידע מן האפשרויות האלה, ישלמו לו מידה כנגד מידה לתקן את חטאו הקודם. עכשיו, הדרך הזאת היא דרך של חסד. למה? כדי שאדם יתוקן ויוכל להגיע לרמות הגבוהות בעולם העליון.